Hello guys, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So today video, so I'm talking about demo on Exness broker. So Exness broker, so sana ba da demo wanda za ku iya pre-trading da shi, so without depositing anything. To this is the testing account or training account. So this is the training account. For every broker give the demo account like 100k US dollar for free to training your trading. So hakan zai taimaka maka domin samun ideas game da yadda zaka iya trading. So ka koyi trading before a ce ka yi depositing your real money. So before you deposit real money, is better test the demo account, so and use it. After using demo account, so you learn something risk management and something, everything you learn about this is demo. So this demo they teach you something about trading strategies kala dai, so da ya kamata a ce mutum ya fara using the demo account. So a cikin MetaTrader 5 din kai connecting, so zaka je ka ga wannan demo account din naka, so is live, sai ka fara trading da shi. So ita Exness bambancin ta da sauran brokers, so tana da karancin wato matsala, kasancewar su zaka iya deposit small money, so zaka iya withdraw na small money. So idan muka dauki su Exness, za ku ga cewa minimum with deposit 31 US dollar. So amma Exness minimum deposit, so $12 dollar. So ma'ana like 18,000 in naira. So if you have Exness SM broker, so karamin wato deposit shine 50,000 naira, so like 31 US dollar kenan. So a takaice wannan shine abin da ya dan ƙara bambanta su. So na yi recommending ɗinku akan cewa Exness tana da matukar daɗin amfani. So in kuna amfani da Exness za ku ji daɗin ta sosai da sosai. So this is the demo account 100k US dollar. Za ka ga wani 100k, wani 10,000 US dollar. So kamar wannan da kuka an ba da 10,000 US dollar. So shi wannan 10,000 din da kuka gani, so kamar na training ne, so haka. So a cikin Exness din za ka iya shiga sashen trading kamar yadda kuka gani. So za ka iya yin trading a cikin ta direct, ko da real money, so ko kuma da demo account. So kawai kai ne za ka zo ka duba abin da yake hawa ko yake sauka, kuma za ka ga a cikin ta tana iya baka wato signal. So kamar mu je alal misali mu zo mu taba wato gold SAUSD. So misali za mu zo a nan, in ka shigo za ka iya kallon kasuwar yadda take, gashi tana baka signal. So za ta iya nuna maka yanzu lokacin da ake buy ne, so za ta iya nuna maka yanzu lokacin da ake sell ne. So za ka iya zuwa ka sa risk management ɗinka dai a nan, ka ƙara shi ko ka rage. Misali za ka sa 0.05, misali a nan kai ne za ka iya sakawa. So za ka iya zuwa kai confirming ɗin shi. Zan maku misali ne, sai ka zo ka ce za ka shiga wannan trade ɗin. Alal misali kun gani kamar haka, za ka iya shiga ta nan. So daidai ta nan ba zai nuna maka asalin trading mai kyau ba, like yanda zai dinga nuna maka a cikin ita MT5 broker. So amma dai za ka ga yanayin tafiyar trade naka a nan sama in kuka duba. So gashi nan da muka ce za mu buy, so kun ga losing yake bayarwa, so ya dawo down kenan. So wannan yana nuna cewa a cikin MT5 so zai fi daɗin trading, so za ka fi ganin abubuwa da yanda yake tafiya ɗin. So za ku iya saka kuma TP and SL naku, wato TP ɗinku da kuma stop loss naku. So a wannan trade ɗin da ake yi, za ku tabbatar da cewa trade ɗin ya kai inda kuke so, kun bar shi ya zo support naku, so before a ce kun shiga. So ba a shiga trade. So na shiga wannan dai in nuna muku. Kun ga anan yana ba mu profit, to amma zai iya dawowa ya ci gaba da ba da losing. So anan yana ba da ribar dala 7, za ku kalla. So da muka ce yayi ƙasa kuma yayi ƙasa. So duka a cikin wato Exness broker, ba tare da kun shiga MT5 ba.
so amma wannan fa trade din ku bar ganin ya bada riba zai iya zuwa ya lashe duk wannan ribar da ya bayar. So anan so zaka iya closing, so zaka iya zuwa ma ka canza ka tabbatar da cewa ya zo support before a ce kayi enter this trade. So kun gani nan shine support da kuke gani gashi ya zo ya daka, so amma ba wai normal support bane ba, amma za a iya trade din a wajen. So amma idan kana so ka bar shi ya je gaba daya support din, domin a nan wurin da ya zo ya taba 1 2 3, so hakan yana nuna cewa trade din so in ya zo a nan zai iya komawa sama, so kuma zai iya zuwa karshe ma'ana ya fasa wannan wajen. So kun ga a nan akwai bukatar cewa mutum ya karanci support and resistance, so before a ce yana shiga kowane irin trade. So koda a cikin Exness broker ko kuma a cikin MT5 duka zaka iya analyzing na market, so kamar yadda kuke gani. So wannan shine testnet account ko in ce free account demo, so da za a iya baka 10,000 US dollar da zaka iya gwada trading da shi. So wannan ya isa a ce ka koya before kayi blowing din shi. So before a ce ma kayi blowing ana son daga 10,000 din nan ya kai irin 15,000 US dollar, kaga cewa ka fara samun ilimin da zaka iya shiga trade wato da real money naka. So don haka wannan shine abin da nake nuna muku game da amfani da demo account. So yana da matukar inganci, sannan zaka iya zuwa 10 minute time frame, 30 minute time frame, so ka dai duba, ya danganta da a ina kake trade. So kowane trader da akwai yanda yake trading a cikin wato wannan kasuwa ta market ta wato Forex market kenan. So wannan shine kaɗan daga cikin abin da kasuwa take yi da kuma abin da ya kamata kai. Kun gani da nace muku in yaje zai daga, so amma wannan dagawar dama nace muku ba real support bane. So zamu iya shiga anan mu saka TP mu sa SL, amma fa zai zo ya bada losing ne. So ku biyo wannan trade din daga farko har ƙarshe za ku ga abin da yake faruwa. So kada a manta dai wajen danna subscribe, like and share, a danna ma bidiyon to alamar like. So zai iya dawowa ku ga yana bada riba, ko yana bada riba ya je sama. So ba lalle ya wuce wannan candle din ba. So duk da haka dai in za ka yi trading, so ka dinga saka TP ɗinka a sama, ka zo ka saka stop loss ɗinka a ƙasa. So wannan ita ce hanyar.